and welcome to News Moment English. I'm Shiny Day. Let's start today's news. A major accident took place in Haryana where a speedy truck crushed the Oman farmer protesters. A big accident happened in Bahadurgarh, Haryana early in the morning. A speedy truck crushed the Oman farmer protesters. Due to this, 3 elderly women died and the condition of 3 is still said to be critical. Police reached the spot and started investigation. According to the information, the accident happened on Jharjar Road around 6:30 am. It is being told that the elderly women were sitting on the divider when a speedy truck came over them. Due to this, 2 women died on the spot, while 1 died in the hospital. The condition of 3 women is still said to be critical. These women were involved in the present moment. The 3 women who lost their lives in the accident are residents of Mansar district of Punjab. It is being told that early in the morning the women were sitting on the divider waiting for the auto to go home. Then a speedy truck crushed them under the flyover of Jharjar Road. There has also been a stir in the area after the accident, and police reached the spot and started investigations. Today, BMS demonstrated in front of DM office and submitted a memorandum. BMS demonstrated at DM office and submitted a memorandum against the privatization, monetization and corporatization of public sector units of India. In the view of the leaders, BMS is totally against these policies. They took out procession following the COVID guidelines. It was led by Ravi Shankar Singh, Kendriya Pratinidhi at Kendriya Karya Shamiti, Jainath Chobe, Binod Singh, Sanjeet Banerjee, Vinay Kumar Singh, Nawal Kishore Singh, Dayachand Nonia and Mahendra Gupta was also present there. सारे पब्लिक सेक्टर जहाँ पर मजदूरों के लिए देश के लिए कुछ नहीं किए, वहीं पर पब्लिक सेक्टर के जितने भी कामगार थे, श्रमिक थे, वे आगे आए और कोरोना योद्धा के रूप में राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता को बचाया और सामाजिक सेवा किया। उसमें आप देखे होंगे कि भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने जो है काफी सेवा किया है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर हमारे देश का आधार है। एक प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहा है और हमारा केंद्र सरकार से यही कहना है कि अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को देखिए, सरकार क्या कर रही है, सरकार का काम है, तो सरकार काम करेगी, जो है लेकिन ट्रेड यूनियन अध्यक्ष के रूप में मजदूर संघ के अखिल श्रीमान कार्य समिति एस एन पांडे जी को हुई थी, नामित करते हैं। उस कार्य समिति के निर्णय के अनुसार भारतीय मजदूर संघ हमारे केंद्रीय महामंत्री परम आदरणीय श्री विनय कुमार सिन्हा जी ने यह निर्देशित किया था कि भारत इस कार्यक्रम को सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान केंद्रीय सरकार बलनपुर इस्पात कर्मचारी संघ के महामंत्री और विजय सिंह से प्राइवेटीकरण विजय कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आए और वो अपना वक्तव्य रखें। उसके विरुद्ध में हम पूरे देश में आज भारतीय मजदूर संघ के द्वारा सभी इकाइयों डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो जहां पर भी पब्लिक सेक्टर के ही हमारे देश के आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जितने प्राइवेट फैक्ट्रियां थी, जितने प्राइवेट कल कारखाने थे, सबने हाथ उठा दिया, सब बंद हो गया, काम करने से इनकार कर दिया। जहां पर आम जनता को सेवा करनी थी, सभी हाथ पर हाथ रखे बैठ गए। वहीं हमारे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी डिफेंस हो तब डिफेंस की 41 हमारे आयुध कारखानों को निगमीकरण करने का प्रयास चल रहा है, जो कि सुरक्षा का महत्वपूर्ण विषय है। इतना ही नहीं, यदि हमें गोले बारूद की आवश्यकता पड़ेगी और कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आकर के आयुध कारखाने में यदि किसी शत्रु देश से युद्ध हो जाता है, वह गोला बारूद बनाने से इनकार कर दे, उस समय हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का क्या होगा?
इसीलिए भारतीय मजदूर संघ अच्छी तरह से काफी गंभीरता से अपने अयोध्या की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तपस्या और बलिदान देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन होते दिच्छी ना देवो ना पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन होते दिच्छी ना देवो ना पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन होते दिच्छी ना देवो ना भारतीय मजदूर संघ DMS की क्या पहचान तपस्या और बलिदान DMS की क्या पहचान तपस्या और बलिदान कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान प्राइवेट सेक्टर को निजी करना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा प्राइवेट सेक्टर को निजी करना नहीं चलेगा नहीं चलेगा भारत माता की अभी तो ये लड़ाई है Step in Avinav Guinea House at Ken Mukherjee Lane, Asansol. We deals diamond, gems and stones, gold hallmarked jewelries, silver items and utensils, zodiac power items. Our contact number 9933 990 442 and 0341 23 Avinav Guinea House. আপনার রূপকথা. According to working editor Vikash Prasad, Ritbahal village of border Purulia district is giving message of communal harmony. This village is situated only 20 km away from Purulia city. Bhadrakali and Pir Baba have been worshipped in the same Kali temple for almost 500 years. Kali Devi and Pir Baba was worshipped 365 days a year. Here, Pir Baba as Satyanarayan is worshipped by a Hindu priest. True, he is not a priest of a Brahman family. People of Bauri community have been worshipping Kali and Pir Baba since 500 years. During Kali Puja, people of both Hindu and Muslim religions participate, forgetting religious differences. This village feels like a different festival during the worship. One of the attractions of this temple is the practice of sacrifice. People of both religions participate in the sacrificial system. A goat is sacrificed on one side and a chicken on the other. People from both Hindu and Muslim religions came from different parts of the districts and also from different states to worship in this temple. It is said that about 500 years ago, a saint of the village got a dream order from Ma Kali while doing penance in the forest. Since then, the worship started in this village. A few days later, a Pir Baba from the Muslim community advised a Hindu priest to worship Allah at the Kali temple. Sadhu Baba hesitated to worship the Muslim deity. At that time, Pir Baba advised the deity of Muslims to be worshipped as Satyanarayana. Since then, the worship of Bhadrakali and Pir Baba started in the same temple. Since then, people of different religions are joining the worship in this temple from far and wide. এটা প্রায় 450 থেকে 500 বছর তো পূর্বের থেকে স্টার্টিং হয়েছে পুজোটা। তো এটা বৈশিষ্ট্য কি আছে পুজো? এটা বৈশিষ্ট্য মানে একই মন্দিরে হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের দুই দেবতার পুজো, ভদ্রকালী এবং পীর বাবা। আমার মনে হয় যা ভারতবর্ষে বিরল এটা একটা ঐতিহাসিক বহনকারী প্রাচীন মন্দির। এটা কে করেছিল স্থাপিত? এটা এখানে এক মুনি ছিলেন তপস্যারত, তিনি প্রথম মায়ের আদেশ পান এবং তাকে দেখা দেন মা ভদ্রকালী যে আমার পুজো করতে হবে। তো মুনি বললেন যে আমি সাধু মানুষ কি করে পুজো করব, আমার তো কোনো সম্ভব নেই। তো মা বললেন যে আমার আদেশ বেলপাতা ফুল দিয়ে পুজো করলেই চলবে। তো তখন থেকে মায়ের পুজোটা শুরু হয় এবং মায়ের যখন বাড়ি ঘট উত্তোলনটা হয় তখন মা একটা অস্ত্র, দৈব অস্ত্র তাকে দেন। সেটা প্রায় 4 থেকে 5 ফুট পর্যন্ত ছিল, তারপর সেটা পাষাণ হয়ে গেছে একটা অন্য গ্রামে। এই যে মাজার আর মাজারের ব্যাপারটা হ্যাঁ, মাজারটা এই যে পীর বাবার এখানে যেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে,
তো এটা ওই মুনিকেই, যেটা মুসলিম ধর্মে যেভাবে পীর বাবার প্রচলনটা আছে সেভাবে ঠিক নয়। তবে এখানে যেভাবে মানে পূজিত হচ্ছেন পীর বাবা, ওই মুনিকে মানে আল্লাহর রূপ ধরে সফেদ বস্ত্র পরে এক সন্ন্যাসীর বেশে পীর রূপে তাকে দেখা দিয়েছিলেন এবং তাকে আদেশ করেছিলেন যে আমার পুজোটা করতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে আমি হিন্দু ধর্মের মানুষ, আমি পীরের কিভাবে পুজোটা করব। তো তাকে বলেছিলেন না, আমি হচ্ছি হিন্দুদের সত্যনারায়ণ এবং মুসলিম যারা আমাকে পীর রূপে পূজা করে। তাই তখন তার আদেশ দেন যেভাবে পুজোটা করতে এবং তার চরণ ধুলি নিয়ে এখানে পুজোটা শুরু হয়। আপনার নাম? আমার নাম তপন বাউরি। কিভাবে পালন করেন, মানে কিভাবে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে আনন্দ উপভোগ করে? লোকজন আসে মকর দিন থেকে ওনার পূজা হয়। তারপর আখান যাত্রার দিনে বহু লোক জমাট হয় এবং মুসলিম হিন্দু যে কোনো জাতি এখানে এসে পূজা পাঠ করে যান। এইভাবে সেদিন মেলাটা খুব এই লাগে। আর কালী পুজোর দিন? কালী পূজার দিনও এরকম লোক হয় আসে, তবে ওরকম মেলা লাগে নাই। তবে যার মানসিক ঝানসিক আছে তারা এসে পূজা পাঠ করে যান। দু সম্প্রদায়েরই লোকজন এখানে আসে? আসে যে বলুন বলুন এটা। ওখানে যে কোনো মুসলিম ও হিন্দু ও কোনো সব আছে এখানে, জাতের বিচার নেই। জাতীয় বিচ্ছিন্ন না, কত বছর ধরে হচ্ছে? 5-6 বছর আগে আমরা জানি না, গাছ বিরাট বন ছিল, বন জঙ্গল, সেই বনের মাঝে উনি আকর্ষণ করেছিলেন এইখানে আছে। তারপর জলে ডুবান ছিল, জলে একটা অস্ত্র উঠিয়েছিল, অস্ত্রটি এখন নাই। সেটাই বলি হয়তো তখন একদিন নাম পাঁঠা পল্লী অস্ত্রটা বাজতো টন টন। এখনো কি বলি হয় এখানে? এখনো বলি হয় কালী পুজোর দিনে? কালী পূজার দিন আখান যাত্রায় দুদিনই বলি হয়? দুদিনে বলি, এটাই কম হয়। প্রত্যেক দিন আর প্রত্যেক দিন যখন যা আসে বলি দিয়ে দিই যার যে মানসিক। হ্যাঁ, এইভাবে পূজাটা চলেই যাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম দাসুদেব সকা বাউরি। Jitendranath Roy, a professor of physics in Kazi Nazrul University, has taken in place of best scientist in the world. Jitendranath Roy, a professor of physics at Kazi Nazrul University in Asansol, has taken the place in the list of 2% best scientists in the world. The list of the world's top 3,351 scientists has been compiled by Stanford University in California and was published on October 19. Kazi Nazrul University Vice Chancellor Shadan Chakravarti and University Dean and Head of the Department Shantanu Kumar Ghosh congratulated Jitendranath Roy on the list and said that we all proud of your recognition. All the students from the professors will be encouraged and inspired. On the other hand, Jitendranath Roy said, "Of course, I am very happy with this news. It is a recognition of their own research and work, and it is better that the name of Kazi Nazrul University and the name of the West Bengal are associated with the university where I was currently working. In 2016, I came here from Agartala NIT to teach. My research subjects were optics, optoelectronics, and I and another professor, Dr. Pooja De, are currently working on a 34 lakh project from Vamba Autonomic Research Center, Trombe." Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes from class 8 to 10, class 11-12, Science, Arts, Commerce, Bengali and English, graduation honors and program, computer science plus application, economics, Sanskrit, pol science, philosophy, BCom, and we also provided all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exam. Our contact number are 9932864067 and 8116183079. A person died after eating poisonous tubers in the forest. A member of the Sabar family died after eating poisonous tubers in the forest. The incident is on Nirbhaipur village of Pancha police station area of Purulia district.
4 members of the family was admitted to Bakura Medical College on Thursday morning due to critical conditions. According to local sources, the people of the Shabar community collect the potato-like tubers by digging the soil of the forest. They boil the tubers and eat them as curry with rice. On Wednesday, a resident of Nirbhaipur village had gone to a small forest near a village to collect tubers to eat. From there, he collected these tubers and brought them home. That morning, he boiled the tuber and along with the rest of the family, Jaldar Shabad also ate this. Shortly after eating the food, the health of Jaldar, Sabar and 4 other family members started deteriorating. As soon as the news spread, BDO of Punja, Anindya Bhattacharya, station in charge Palash Barik and other administrative officers and personnel reached the village. All the firecrackers are banned in West Bengal. The West Bengal Pollution Control Board has organized Diwali and Chhath Puja, and burning of green crackers on the evening of Christmas and New Year's has been banned. Lighting of green crackers has been allowed for only 2 hours on Diwali and Chhath and for 35 minutes on Christmas and New Year evening. Green crackers can be burned from 6 am to 8 am. At the same time, burning of green crackers will be allowed for 35 minutes on the evening of Christmas and New Year. It has been said by the PCB that no type of firecrackers are allowed to be burned in the state. It should be known that firecrackers are already banned in Punjab, Chandigarh, Delhi and Haryana. It is noteworthy that a petition regarding a complete ban of firecrackers is pending in the Kolkata High Court and it is heard on October 29th. Here, the police has started catching the firecrackers by running a checking campaign at various places. Challenge: 100% success guarantee or 100% money refund with court agreement. JEE and NEET coaching by Motion, the Durgapur Study Center. Contact us 9434 822 278 and 8900 100 080. To our reporter Wasim Khan, even though there is still doubt about the civic body elections in the state, but TMC seems to have started preparing for the elections. Separate meetings were held on Wednesday under the leadership of State TMC Secretary cum Municipal Coordinator V. Shivdarshan Dasu regarding the booth level workers in Ward 3986 TMC office at Kalipahari of Ward number 38 of Asansol Municipal Corporation. During this, V. Shivdarshan Dasu asked the workers to unite and work for the organizations. Unfortunately, we lost in this assembly constituency. The workers who supported us in bad times should be given due respect. No leader is big in this party. It is because of the workers that leaders exist. Therefore, in any program of the party, give due respect to all the workers of all levels. He said that everyone should get involvement in preparing for the municipal elections. Whichever candidate the party will take, let him win. Don't let the assembly's mistake happen here. If the party's candidate will win, then everyone will be able to live with their heads raised. During this, TMC leader Pramod Singh, Manoj Hajra, Govind Hansda, Krishan Vauri, Mintu Singh were present. At the same time, Vijaya Milan was organized in Ward 52, where INTTUC District President Abhijit Khatak was present as the chief guest. He wished people a happy Durga Puja, Diwali and Chhath. The workers were asked to be ready for the municipal elections and the Lok Sabha by-elections. Save the public sector undertakings at ECL headquarters at Saktoria on behalf of Bharatiya Mazdoor Sangh on Thursday. Demonstration was held under the Save the Country movement. During this, Mrityunjay Singh, ECL headquarters secretary of Bhamas, strongly opposed the privatization and disinvestment of public sectors by the government of India.
said that the central government's new economic policy is not in the interest of the country and the countrymen. During this, other speakers also expressed their views and described the policies of the central government as harmful to the country and labor interests. He protested and said that under this new economic policy, we oppose the decision taken by central government to sell all the public sectors undertaking of the country. भारत माता की जय। बीएमएस बीएमएस अरे जोर से बोलिए ना, टाइम है बाकी हम बोलिए। बीएमएस बीएमएस भारत माता की जय। भारत माता की जय। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैश्वीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। बीएमएस हमारा है, बीएमएस हमारा है, बीएमएस हमारा है। भारत माता की जय। 21 अगस्त को हुआ था कि जो भारत सरकार के विरुद्ध में हम लोग जो क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बचाओ राष्ट्र बचाओ, इसी झंडा के तले हम लोग आज पूरा आसनसोल के जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ पूरा भारत के पब्लिक सेक्टर में हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं कि भारत सरकार निजीकरण बंद करे, कोयला सेक्टर में निजीकरण बंद करे, रेल सेल सभी चीज़ों में निजीकरण और वैश्वीकरण बंद होना चाहिए। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching for medical need AIMS entrance examinations by D.K. Lal Sir. Regular classes for class 11th, 12th and BSc. Contact number 9832-824-975. Finally, SRK's son Aryan Khan has been granted bail after 3 weeks in jail. Aryan Khan has been granted bail after 3 weeks in jail by the Bombay High Court. The 23-year-old son of Shah Rukh Khan has been in custody since October 3 after raids on a cruise ship party by the Narcotics Control Bureau. Aryan Khan, who has been in Mumbai's Arthur Road jail since October 8, had been denied bail twice before. His lawyer had repeatedly pointed out that no drugs had been found on him. The NCB, however, argued that he was a part of a conspiracy and that his WhatsApp chat reveals his involvement in illicit drug dealing. Aryan Khan's friend Arbaz Marchant and model Munmun Dameja were also granted bail. Aryan Khan's arrested and denial of bail had sparked a debate over whether it was justified, given there was no evidence of consumption or recovery of drugs in this case. Aryan Khan's father Shah Rukh Khan is one of India's biggest and most loved movie stars. Scores of fans gathered outside the Khan's Mumbai home Mannat for days to show their support. In the film industry, the support was more muted, with a few like Salman Khan, Farah Khan and Hrithik Roshan showing their solidarity with SRK. Aryan Khan's defense team include former Attorney General of India, Mukul Rohatgi, who argued his case before the Bombay High Court. Mr. Rohatgi said his arrest was a direct infringement of his constitutional guarantees and that he was never given any reason for his custody. बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in. Call toll free number 1800-258-7060. The Central Vigilance Commission observes the Vigilance Awareness Week from 26th of October to 1st November. This Awareness Week campaign affirms commitment to promotion of integrity and probity in public life through citizen participation. Observing Vigilance Awareness Week, special staff grievance camp has been opened at Diesel Shed on Dal today with nominated officer.
Finally, the police arrested 2 people in the case of Asansola's one gold loan company's robbery. 2 arrested in Asansol Gold Loan Company robbery. After about 1.5 months, the police got succeed in robbing crore of golds and cash in the private gold loan company branch located at Bhanga Pachil of Asansol South Police Station area. State Police CID produced Bittu Kumar and Shekhpura Dharmendra Kumar Lal of Patna among the arrested accused in Chandan Nagar robbery case in Asansol court today. Significantly, on September 11, Asansol, there was a robbery in the Bhanga Pachil Gold Loan Company of Asansol. After this, on 7th of October, there was a robbery in Chandan Nagar, Kolkata on the same lines, in which some of the robbers were caught. There both of them were also caught. Later, his involvement in the Asansol robbery was exposed. This SMS of the moment. Wake up in the morning remembering what good happened in your life yesterday. Sleep at night peacefully thinking what good can happen tomorrow. To all the viewers, thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.